Altaf, bentar dulu. Altaf, ya ampun Kak Cika, ini udah, kok nggak datang-datang? Kirain Altaf gak masuk. Oh. Altaf, baru pulang, Hmm? baru pulang Altaf. Nge-lag banget, terus disuruh update lagi. Ya Allah, kasihan. Ini kita mau lanjut redstone atau apa nih? Kak Cika biar ikutan. Reston. Oke, udah bisa share screen ya? Aduh, Kak Cika senang. Tadinya udah pikir, aduh Altaf gak ada nih. Ah elah. Ternyata berantem dulu dia sama. Auto harus update dulu, tunggu ya. Oh, nggak apa-apa. Kita tutup pintu dulu, hujan ntar. Pintu itu dulu. Snapshot where there are practically infinite portals. Oke, oke. Kamu berantem lawan nyamuk. Hah? Kamu berantem lawan nyamuk bentar. Kalau Miss mah berantem sama nyamuk, kalau mah berantem sama Microsoft Family. Biasa. Atau berantem sama Microsoft ini Kak Cika berantem sama nyamuk. Terus ya, Microsoft Family-nya nggak bisa di itu loh, nggak bisa di close, nggak bisa Nggak di bisa di apa namanya, bypass. nggak bisa di end gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya Microsoft Family kan bisa di end tuh. Ah, Nah, ini nggak kalau bisa. ini mah beda lagi, ini mah nggak bisa sama sekali. Mama katanya teh, enggak, udah di stop kok di handphone mama biar gak ada itu lagi. Ternyata masih ada dong. Tapi dia tetap jadi harus nunggu sampai dia beres. Ya Allah, Bukan nunggu sampai dia beres, selamanya juga nggak akan selesai ini. Allah Akbar. Kalau udah share screen, Kak Cika pikir butuh nyamuk, ayo berantem. Hmm. Kesel kali lah. Tarararararara. Oke, kalau kita Kak Cika ini launcher sambil nunggu apa? Lama banget ya. Ya, kenapa ya? Coba ya, Kak Cika baca ya, Microsoft Family itu sebenarnya And a clean it. Now, Bart, just look out the window. It'll take your mind off the pain. Microsoft And when you're done, Family. pour Dolly. No, thanks. I already helped myself. Oh, jadi banyak filter-filternya ya. Bisa di setting-setting. Permissionnya banyak. Bart, Saya sampai tuh mati atau enggak sih tadi?
Betul. Ada lagi. Dan sebentar lagi, ayo update-nya. Hari. The board hearing should clear opening day. If it doesn't, call me in the Bahamas. Oh, it's a good band. Try it out. Hmm? That was a malpractice waiver, fool. Update. The depth of boiler explosion of idiot. Tararararara. What did you say about me, mother? Now, Bart, just look out the window. Ya, berarti sekarang cek dulu. Ambil auto. Aduh, bisa. Oh, alhamdulillah. Bisa. Hah? Alhamdulillah. Share screen. Oke. Peter Griffin. Nice. Peter Griffin. Oke. Oh iya, terakhir tuh apa bikin yang sungai itu ya. Oke, oke, oke. Kok wah, sekarang apa bikinnya ke atas? Oh my god. Eh, Nah, kan? Nah, mana lagi? Sok. Kok nggak dapet sih? Itu gede. Nih, sok mana sih nih? Hahaha. Strumkan lu. Kamu masih terbang sih? mari kita coba. Oh, Allah, kenapa mati? Gara-gara jatuh dari air. Nah,
Nah, kan berarti Tes nih. masih dengan sukses, Pak. No. Hmm. Dah gosong dengan sangat Tahu sukses. kamu bisa lari. Mereka larinya dari mana coba? Oh iya, dari mana ya? Mereka nge-spawn dari mana sih? Aduh. Mana maunya, weh? Ya elah, ya elah. Harus terpaksa memakai ini. Maaf, tapi gak ada ide lain. Terus. Eh, Tunggu gosong. Nah, kan gini enak. Semua entitas dibunuh. Wah, bisa tuh. Kesini. Oh, ini belum berubah. Nah, ini. Oh, pakai ender chest. Oh ya, Beb. Aha, aha, aha. Oh iya. Oh, Ini tekan dulu apa? Mulai nih redstone-nya dikeluarin ya. Kalau tak bisa hafal sih semua komponennya. Sekarang pakai apa? Eroso. Wih, oh ya, mana yang mana coba? Oh, Uzi. Segala macam. Charging. Hah, Ya, jangan guys. pada Wither. Aduh. Wih, serem. Ini kayak masuk ke apa? Yang Harry Potter yang bawah tanah itu, ih serem. Bener. Ya kan? Hmm. Exactly kan, exactly. Kalau kamu bisa nih, kamu. Ender Dragon. Oke. Wah. Oh, Wih, wih, kok bisa?
Pakai senjata ter-OP. Apa itu? Dia apa? Oh, Neferit A. Di botak. Oh, ini Keren banget live-nya sumpah. ada. Si Miltonnya. Ih. Aduh, Bleh. ngeri. Itu kamu aja ya yang itu ya. Nah, sekarang saatnya ngebunuh kamu. Bisa nggak ya pakai mace? Coba. Kan mace itu kan tergantung tinggi doang nih. Coba kita trap dulu. Hey. Oke. Eh, Ih, eh, nyebelin banget sumpah. Oh, oh, oh. Oh, iya, iya, iya. gila dark Nah, dark side. alhamdulillah finally. Nah, ini gini. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Wih, iya beneran. Gila Sebenarnya chestnya gede. katanya sih Banyak. tergantung tinggi sih. Bisa nggak ya? Katanya yang paling susah itu tuh ngalahin Warden. Mari Jadi kita gimana? buktikan bahwa mereka salah. Coba tes. Bisa dong beneran. Bisa beneran dong. Atas kira cuman kayak cuman adu argumen doang. Bisa nggak ya kalau misalnya banyak kan? Se- Apa? Oke, kita naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Ini mah bukan puncak gunung, ini mah ke akhirat. Ah, Ya,
Wih, ngapain apa lagi? Tuh 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 tuh. Oh my god, we have one survivor. V O V O V O. Nice. Nice, 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 nice. Ih, mau di TNT sama dia. Bye bye. Rame. Oh my god, masih bertahan dong. Wih, jadi TNT masih bisa. Oke, berarti harus gini. Oke, dadah. Dadah Wardan, ini tempat meninggalmu. Yang terakhir kali, ya. Oke, dan dia sudah meninggal. Sama sih begini. Wih, 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 wih. Apa itu? Ah, Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Hah? Didorong ternyata bisa loh. Didorong dong. Kak Cikal tuh baru tahu kalau misalnya ininya bisa didorong. eh, eh, eh. Waduh, waduh. Didorong lagi dong. Ini apa? Astagfirullahaladzim. Mau coba. Beneran? Ih, didorong dong. Bagaimana kita bertahan? Ih, ya ampun. Ya ampun, lucu banget.
Ah, Mulai selain blog lagi dia. Hmm. Oke. selamanya kayak gini. Mana? Waduh. Ups, ups. Wih, Nah, cerdik kali dia. Wih, jadi semuanya relay-nya sama ini. kok kepikir kita bikin gini? Wah, Tapi ini masalahnya kalau misalnya ini kan nggak akan. Oh, relay-nya 2. Nah, relay 1 di blok. Relay 2. wah, pikirnya. Hmm. Hmm. Rusak. Oh iya, ini harus gini. Apa? Apa? Hah? Ini Enderman tuh lagi ngomong sama aku. Jahat. Ya apa-apa sama dia sangar. Ih,
Apa mau bantu? Nggak Nggak, boleh. nggak berani bantu, takut malah berantakan. Kacau nanti. Bisa nggak ya? Nice. Weh, nice banget. Keren jago Sama hal tuh kayak, nah, Atap gitu loh. Coba. Hah? itu pasti yang pertama. Keren idenya apa? Tiga kali empat, eh 12. Kenapa 3 kali 4? Pertimbangannya apa? tiga empat, empat tiga, tuh tuh dua tiga, dua tiga, dua 12 di nah itu ini kenapa Astagfirullahaladzim, restart kontrak. Ah, Eh, harus satu. Belum bikin apa lagi dia? Iya. Hmm.
Maximum overdrive. Megatas. Maximum overdrive. Tidak. Terlalu banyak itunya kabelnya. Iya ya, pusing ya. Udah kompleks. Ini kenapa ya? Tabrakan nggak sih ada yang Enggak, satu hal yang bikin yang bikin anehnya itu ini. Yang ini kenapa nggak mau nyala? Bisa nggak sih kayak gini aja? Oh, 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 oh. Oh. Nah, dari atas lebih jelas nih kelihatan di kabel-kabelnya. Oh, keren banget. Altas kayaknya udah bisa bikin komputer deh kalau pinter kayak gini di Minecraft. Komputernya itu tuh susah banget cara bikinnya ya Allah. Iya, layar-layarnya banyak banget loh, gila. Itu pakai itu banyak banget apa namanya itu otaknya itu apa itu banyak banget. Pokoknya itu tuh ada cek di YouTube deh. Itu juga lagian cara nge-keep track layernya gimana coba? Kan berarti input yang ini masuk ke output yang output ini masuk ke input gitu-gitu kan tas berlapis-lapis gitu kan. Ih, tahu tuh kecil. Terus mereka tuh akhirnya bikin Minecraft di dalam Minecraft. Oh, itu udah nggak tahu kecil kali tahu. Saya pengen lihat coba ya cari ya YouTube. Cari creating simple computer in Minecraft. Run simple, hard. Jangan. Yang 2 bit aja misalnya. 2 bit juga tetap susah. 4 basic 4 bit komputer. Minecraft. Nonton dulu. Hi guys, in this video I'm going to be starting a new series on how to build a 4-bit computer in Minecraft using Redstone. In this video I'm just going to do a brief introduction on how a computer or CPU works. I'm going to be showing you the
the individual parts which make up the computer. So, to begin with, okay, I'll start with the inputs. So, if you you'll have input register A Register. Oke. and Susah-susah dibikin, register ternyata B. dihancurin sama si Ender Dragon. Ih, nyebelin Ya banget. Allah, Ender Dragon tuh ganggu banget ya. Iya. Kenapa aku Aja benci? Taf dibikin itu. Your Taf user bikin input. itu aja senjata yang nembak-nembak itu loh. Taf yang pakai redstone nembak sendiri pakai panah. Jadi kalau Ender Dragonnya datang kena panah gitu nggak? Panahnya pilih yang paling powerful. Ada kan? Wih, Masalahnya banget. susahnya mah itu. Ini Altaf lagi bikin apanya? Bikin itu Taf apa? Sistem pertahanan lawan Ender. Jadi kayak bikin Sistem pertahanan juga nggak guna. kayak bikin ini bukan tower apa ya? Alah istilahnya apa? Castle gitu atau apa? Jadi kalau mereka mendekat kita tembakin. Oh, kalau Kayak itu di mah susah harus Hogwarts. pakai mod. Oh iya pakai mod ya. Oh, bener juga. Aja sambil nonton dulu komputer ya. Will feed into both of these. So for the moment, I'll put my user input here. Boleh. This will be UI or your user input. This will be like the number panel and where you can choose the operation codes for the ALU. So once you've chosen a number, it will go into the input register A and input register B, and you can save it to either of those. Once this has happened, basically these are just D flip-flops. Once this has happened, this will link now. Well, this will now go into the ALU. LLU. Oh, LLU. In the ALU, I think we're going to have 11 functions. I'll go over those in more detail when I begin building it. But this basically performs all the mathematics of the for the computer. Now, the output for the ALU will go two places. It'll feed back into the input registers. So say if you did 4 add 8 equals 12, and that would be calculated here. If you want to do something else with that 12, feed it back into the input register, then you could add or do something else with it in here. And the other place which it'll go will be to the RAM. Haven't fully finalized how much RAM I'm going to have yet. I'll probably only have maybe 8 bytes. That's probably sufficient for a 4-bit or 8-bit computer. And now the RAM will also go two places. Like the ALU, it'll go back into the input registers. Notice I've only linked up to the input register A. It will go to both of them. And same with the RAM, that'll go to both input registers. And so the other place which the RAM will go will be to my GPU, which is basically a glorified display unit or graphical processing unit. But the GPU will be like the final stop for our calculations or our computer. Once it goes to the GPU, that's where it will be displayed, and nothing else will happen with that. That's basically, and obviously we'll have down here somewhere probably, we'll have our program memory. The program memory is how the is quite hard to display. It will take all of the commands from each of the separate parts of the CPU. So the input registers, the ALU, the RAM, the GPU, and then it will. Okay, so say if you had, I'll do a demonstration. Say if these were 3 functions or commands, the program memory would be
lines of writable lines of ROM. So readable lines of ROM Take your mind. where you could choose what you want to do. So in the first line of the program memory, you could say, okay, that would do one thing. Then the next line, you could say, I don't want to do anything. In the third line, you could do two things like that. And these would then lead off to, sorry about the rain, lead off into the different functions. What is this? That's basically how the program memory will work. And linking into the program memory, you'll have your clock. What the clock does is it cycles through each line of program memory. So it'll start here, and then if it was a 5-tick clock, it'd go wait on 5 ticks, and then 5 ticks on here, 5 ticks on here, and that's how that will work. I'm probably not going to include any branching in this computer, as that's quite advanced and probably not needed. So yeah, that's the basic design of the computer. Thanks for watching. Please like, rate, and subscribe, and keep a lookout for the next video. Coba yang kedua, coba. Welcome to the second video in my How to Build a Computer series. In this video, I'm going to be starting the ALU. I've started to skip out the input registers and do that after I finish the ALU. Because the ALU is probably one of the most important parts of the computer. Okay, let's get straight into it. This is probably not going to be the most compact ALU you've seen. I've built 2 wide ones, but for this like demonstration purposes, it's only going to be 4 wide. Okay. So these are going to be two bits for our first part. Not sure what to call it. Sorry. These will both be ones. The first function we're going to include is the zeroing function. So no matter what the inputs will be, when we're going to command it, we'll just set them both to 0. So if we invert them, and then reinvert them, we will be able to, I'll probably need to take this out one more. Yeah, that'd be better. And then wire these up. And then add our first line of enablers onto here. Oh, dia bikin gerbangnya. Oh lah, Altab lagi kebakaran. Kenapa lagi ini? Balas dendam. Astagfirullahaladzim. Balas dendam, bagus lah. Oh. Nah, lagi nontonin Kacka We lagi. take this. So many mistakes. Okay. We'll need to invert this. I'll explain it in a minute. I know I'm not doing a very good job of explaining it so far. Okay. At the moment, these are your 2 outputs. If I input a 1, it goes straight through. If I hit this, it will 0 it and so set this to 0. That's basically how this one works. And then I'm going to have a second one here to do the B inputs. Oops. So this line is going to be our A inputs, and this one will do the B inputs. Because the right is the A and the left is the B. Okay, shall I label these? Yeah. Okay. 0, B, and 0. Our next function will be, I'm going to do the inverting function, or the knotting function. So this is a
way of building a knot gate. Well, like a toggable knot gate. So I think if we go like this, this should work. Pistons into here. Mengecek yang lagi di gembrong Ender Dragon. Oh, ini. Akhirnya. Works. Okay, so Aha, Yeah. dadah. at the moment, so Bye-bye. Hancur semua. Yes. Wih, sukses balas dendamnya. Diapain Taf tadi pakai gimana? Alda pakai ini mulu Tadi. karena lagi kesel. Tadi dihancur-hancurin jadi ngambek ya. Ya iyalah. Nah, tapi kalau ini bisa tidur. Haha. Nami, Salto ada ide. Apa? Nah, kan ini di freeze. Ini sambil di nah, Hmm. Nggak banyak arrow sih. Waduh, kasihan. Not altar kill. Lihat idenya otak. Itu kan tak bikin otomatis manah nggak? Manah. Na 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 kan panah asmara. Na 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 na. bisa ya pardon. 1, 2, 3. Oh iya, refrigerasi. Betul aja. Kegendutan. Aduh, ini apa? Nyungsep. Ah, rasain.
Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Saya diam kau. Kalian bisa berdansa. Hihihihihi. Alta baru tahu apa namanya kodenya. Tick freeze sama unfreeze. Oh, tahu dari mana barusan nyoba atau out of gimana? Aku tahu aja sih. Mereka lagi berdansa. Dansa kematian. Wah, ngeri dah. Out of ngamuk nih. Udah berarti TNT nih. Ngamuk nih, ngamuk. Tahu lah ya, Alta mau apa lah ya? Enggak. Waduh, lagi melihat mengamati. Sampai nggak selesai nonton si komputer liatin Out of balas dendam. Dia pakai apa aja sih? Terus teh. Apa ya? Oh iya, ini. Terus teh Fireball, Fire Charge ternyata. Oh bener nih mau bikin otomatis kalau ada observer mah nih. Pasti deh. Nah, sudah selesai deh. Terus gimana ini? Tinggal unfreeze. Klik unfreeze. Enter. Beliau. Ya, Ah, masih hidup. kok bisa? Tanganku lebih kuat daripada metal. Bisa ya ini. Kita set.
harus bikin resep baru. Oh, repair apa ya? Insert. Ini apa nih? Bisa ya? Band of Arthropods 5 jadi book. Itu ngafalinnya gimana sih, Altaf? Ini ada tulisannya. Oh iya bener. Oh iya ya, bisa di ini ya. Repair and disenchant. Berapa menit lagi? 5 Oh, 5 menit lagi, Taf. Here's some funny ways to mess with the people that you live with. Plant random screws around the house. The best spots are near people's bed frames or like their desks. It'll make them think that something is missing a screw. And they're just gonna lose their shit either looking for where the screw is supposed to go or they're just gonna live with the constant anxiety that something might just randomly collapse when it these days. Either way, it's fine. Replace the light bulbs with ones that are different and warm. So if it's a white light bulb, replace it with a yellow one. And then if they ask you if the color seems different, just gaslight them. It's been the same the entire time. But every so often, change it back and forth. They're gonna think they're going crazy. This one's one of my favorites. You're gonna plant a Bluetooth speaker in their closet and then just randomly place it. You can do harmless shit like, but that's some pussy shit. If you're gonna do this, you gotta go all the way. Wait for them to go to bed and then do a very fake knocking sound. You can always just go in. Here's some funny ways to mess with them. If your teacher says get into groups of 4 in a class where you do not know anyone, run. If your friend group has 4 people, but you are the 5th priority, the teacher will then pull out the you cannot work alone diamond, thus allowing you to go through auto matchmaking. It is either skill-based matchmaking or you're looking boleh deh. Aja. Terus unlock. Nice. Ya mati. Nah. Ini kok Crafter kayak gini ya? Table. Hah? Crafting table sama Crafter beda dong. Crafting table ini Crafter. Atau saber sama crafter beda loh. Nah, gimana makanya taunya? Iya. Tuh. Wih, apa aja komposter? Cobblestone. Wow, itu apa sih yang satu? Oh, spider eye. Gila, fermented, Fermented spider eye. Udah spider eye fermented pula. Kayak lagi nih.
Wah, irigasi. Alkaf Irigasi. tuh pura-pura jadi itu apa namanya lagi jadi Doraemon, disuruh sama Nobita nanam padi. Oh iya. Say caring. Wheat. Oh, gandum berarti. Gandum. Aku pakai bonyol. Ngapain ada tuh beras? Oh iya kan musuh ini. Ih, tiba-tiba ada. Aha. Aha. Aku suka dengan kehidupan. Tidak ada arah apa-apa. Depan ini. Kakus. Sapling yang paling gede adalah dark. Jungle ya bukan. Oh. Ih, pilih yang mana sih? Kirain sama aja Oh. Yang ini. Oh bukan yang jangan. Ini mah tinggi banget. Nah, Cika ini tinggi banget loh. Mana? Mana tinggi? Oh iya. Hah, pohon apa ini? Jungle sapling. Nah, pokoknya saya nyempet di sini. Kau. Ih, terus dia bisa dipakai buat membangun sesuatu nggak? Cuma nanti diruntuhin doang sih. Oh. Nice. Itu masih unlimited. Wih. My God. Ini apa sih, kaktus kok kayak gitu sih? Aku menangis. Membayangkan. Oh, gini. Jungle tree normal ditambah 4. Wah, kan berarti. Ih, bagus itu kayak sakura, cherry sapling katanya. Cuma satu doang. 2. 3. Bunga sakura megah. Cek. Cek. Ih, bagus loh. Emang banget.
Birch tree megah, cek. Semuanya dicek. Oak tree megah, cek. My God. Sampai ke atas dong. Acacia. Acacia tree megah, cek. Ih, lucu kayak gini bisa bikin itu apa namanya tree house. My God. Oh iya bener bisa bikin treehouse. Oh. Acacia. Dark oak sapling megah, cek. Oh. Oh. Dark oak kayak itu di apa namanya padang pasir. Mana ya? Nah, sekarang dark oak. Dark oak sapling, cek. Sama jungle, mana jungle? Iya. Jungle sapling. Jungle sapling, cek. Lebih tinggi. Kayak di hutan. Iya. Ini Iya, berapa menit lagi? udah lewat 6. Oke. Kak Cika nungguin Altaf beres dulu, kasihan takut Kak Udah nangis. kayaknya, aduh, sakit pinggangnya Alta udah. Kasihan Aduh ya Allah. udah istirahat ya. Makasih ya, Tal. Ya, Thank you so much. Bye-bye. Have a nice bye-bye, weekend. Miss. Dah. Assalamualaikum. Salam. Dadah.